without further ado, we'll be moving ahead with the Pro Slam. We're really happy to have Sufia Khatun, our very own Sufia Di, here with us. Soul Sutra feels incomplete without Sufia Di. She's been here with us from the very first edition of Soul Sutra, and we are so happy to welcome her back. So, Sufia Di, if you would like to say a few words or anything about how it feels to be here, after that, we'll move on with the slam. It's always amazing, actually, the kind of work you guys are pulling together and for so many years with consistency and dedication. So that's why I always love to come back to Soul Sutra. And because, of course, I have a warm relationship with each one of you. I've seen you all grow, so it's always lovely to be a part of it. Whenever you call me, I'm there. So I feel proud. I feel really proud when I see all of you working so hard, and you have a cause to give your time to. And I think no matter whatever the bad times are, this is what keeps us going. So I'm really proud of each one of you, and I'm looking forward to judge the Pro Slam. And congrats on doing a unique edition like this. Thank you so much, Sufia Di, for those kind words. Over to my co-MC, Akanksha. Go ahead, Akanksha. So, hello, Sukyadi. First of all, Hello. it's a pleasure to have you here. Same here, love. And now, yes, and now moving forward with the participants, I would like to reiterate the rules before we begin. The time duration is 3 + 1 minutes. On exceeding the 4-minute time limit, you will be responded with in the comment section, and you will get to know that you have over crossed your time limit. And the languages allowed are Hindi, English, and Bengali. So, moving on, the first participant for our close stamp today is Shamyo Broto Roy. Do we have you here? Yeah, hi. You have the stage for 3 + 1 minutes. My advice before each one of you start, I'm sure all of you can hear me. So it's take you, I know the time limit is less, 3.1, 3 + 1 minutes, but I would like you to really, work with it, as in most of the participants usually rush through the entire content, and it really kills the vibe when you have worked so hard to write and perform a piece. So you take your time and, blew my mind away. Please go ahead. Ma'am, can I ask something? Yes, please. Tell me. Yeah. So if I, short the time limit by say 10-15 seconds, would it be really, punishable or something? Because I don't know. See, since the rules state that there's a time limit of 4 minutes, but I think I'm going to listen to all of you, and it's okay if you're exceeding also, but finish the piece. That's yeah, definitely. It's not more than 10 seconds. Yeah, okay. So I think organizers can tell you better. I don't think so I'll punish for no reason. No, just try to stick to the time limit, but if you overshoot by a little bit, that's okay. That's definitely okay. Yeah, 10 seconds is all right. We cannot overshoot by Yeah. 5 minutes. So yeah, that's. Yeah. No, that's never a question. Yeah, thank you, ma'am. All right. Should I start? Yes, please. Yeah. So, hi everyone. My name is Shamyo Broto. The piece that I'll be performing is called "The Birth of Writing," where I'll be talking about sharing my experience of how writing came to be for me and my brother. The birth of writing. This is not the name of a course or a reading course offered by the School of Literary or Cultural Studies. This is more of a testimony of my writing. I would not be talking about the birth of writing in a socio-historical or a so-called anthropological sense of the term. I'll be talking about it in my own personal capacity and how writing with a capital W was born to me, or how the birth of writing happened to me. As many of you might already know, I have been writing for the last 5 years now. I have grown a lot, learned a lot, and most importantly, unlearned a lot. It has been a life-altering experience, and I will never ever do anything differently if given the chance. Here, therefore, I would like to talk about my transactions with writing and how it came to define me. When I read about the origin of creativity, all I read about mostly
our words of divine inspiration or some outward experience being the genesis. But for me, I'd say the beginnings were not so rosy at all. I met writing as a result of an act of violence. Yes, an act of violence. I am very conscious as to the connotations of the word. I remember being a school student, extremely excited to get my words out in the public domain after realizing that I could write a word. I remember my mother requesting me to put out something, but I did not really care. I believe that there is a point of time in life when maybe we are all supposed to meet each other. Even the qualities meet you at one point of time. I met writing, one could say, when it was probably too late. I was lost in the talent hunt fiascos of high school. The gyrating opera of exposure as an illusory cover for unpaid labor was starting to unfurl in its naked glory in front of my eyes. I thought I would never be able to create a niche of my own in this dark corner. Then it happened. A glorious opportunity seemed to tumble down and stop right in front of my feet like a no-contact delivery from Amazon. It felt like a godsend. It felt like a miracle. My fault? I was not really aware of the politics that writing entailed. I remember sharing my write-up with some close people before submitting. That was my mistake. I thought writing was meant to be shared. Now I know it is meant to be owned. The fruit of my labor got rejected, as I naively had mentioned that I had made others read. Plagiarism, however, was a monster I met much later. Much later did I understand the deep waters I was engaging myself in. It didn't feel as if my writing was getting rejected. It felt that someone rejected me. Since then, I have always tried to write my heart out. And no, writing in a journal does not have a same lure to me. For others, writing might be a personal act. For me, it is public, like some artist who wants others to see what they paint. Thus, my writing was born, not out of love, but out of anger and a desire to make a mark, to cause anarchy with pen when the pen was not even there. The pen is the hand. It is very interesting, using the word mark in the context of virtual space. It would have been understandable had I used it for writing a piece of paper, as it would have literally left a mark on the pages following it. Metaphorically, however, I feel the internet to be an infinitely elastic and not plastic place which we keep an increasing mark, a digital mark for that matter, not only on the next page of the notebook, but on the whole tabula rasa called the internet, where it is universally ephemeral and ephemerally universal at the same time. A beautiful paradox. It all began so many years ago, and I was there all along. My readers, my kind readers were there all along. It was me who found myself. The existence of my writing was forged in fire, and it must keep burning in order to sustain itself. Is that what is needed for writing to live? So be it. Thank you. Thank you so much. Moving on, ma'am. Our next contestant, Asta Pramanik, will not be performing. So the next contestant in line is Shomajit Mazumdar. You have the stage for 3 + 1 minutes. Thank you very much. Am I audible? First, let me know this because that's yes, you absolutely are. I am leaving my camera off because that will help my connectivity a better. It's a bit better. Okay. I think that won't affect too much. নমস্কার শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমি সৌম্যজিৎ মজুমদার I do need to see the participants because performance is all about your facial expression as well, right? Anyways, doing it virtually is already hard. So is it possible for all the participants to please, just... Activity is actually a bit weak here. So if I turn on the camera, the words will get a bit vague and opaque here. So that's why I'm not turning on the camera. But then it becomes difficult for me to,
Okay, give you marks on performance. if you You find understand, right? and you find any problem, then let me know. I will turn it off. Okay, it's no problem. Give it a try. If you're not able to, then it's okay. We go as Am I okay. visible now? Yes, yes, you are. Thank you very much. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আমি সৌম্যজিৎ মজুমদার। এই অদ্ভুত অস্থির দুঃসময়টায় তো আমরা সবাই আছি। এ থেকে বেরোবার পথ আমরা সবাই খুঁজছি। আমরা যারা বাঙালি, আমাদের হয়তো ছোটবেলা 90 দশকে যাদের মূলত জন্ম, তাদের ছোটবেলার অনেকটা অংশই কেটেছে বেশ কিছু কাল্পনিক সুপার হিরোর আবরণে। সেরকমই কারো কারো কাছে হয়তো আমরা এখন মনে মনে ভাবি যে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উপায় থাকে। তাই এই সময় যখন একদম লকডাউন পিকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম পৌঁছতে সেরকমই একজনের কাছে। চলুন দেখি তার সাথে আমার কি কথাবার্তা। বড়বাবু আছেন? আছেন। নিতে যাচ্ছেন? নিতে যাচ্ছেন এই সন্ধ্যে 6টায়? बोलें की हाँ, पिछले कुछ साल से तो सिर्फ कोई कमरा और छत से बाहर उन्हीं कथाओं जानना, खाना पीना भी घटाई दी है। সে কি হে? ওনার সাথে একবার দেখা করা যায়? नहीं, बड़ा बाबू किसी से मिलने से एकदम इनकार कर दिया है। মানে একটু দেখুন না, কিসে মানে যদি কিছু করা যায়। আসলে আমি অনেক দূর থেকে আসছি। বাবা আপনি এত জিদ করছেন, ঠিক আছে আমি ওনাকে ইত্তলা দিচ্ছি, आप দোতলা का कमरे में इंतजार करिए। দোতলার সেই বিখ্যাত ঘরে ঢুকে যেই কুর্সি টেনে বসতে যাব, পিছন থেকে গলা কাঁপানি শোনা গেল। ওঠে ওই কোচটা ছেড়ে, সবার বসার জন্য না। গলাটা শুনে তাই ছিটকে সরে গেলাম। অবশেষে সেই সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আপ্লুত হয়ে বলতে গেলাম যে সব হবে সব হবে। হাতের ব্যাগটা থেকে কেন জানি না একটা কাটলেট কাটলেট গন্ধ পাচ্ছি, তাও আবার খাঁটি ঘি মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার বলো তো, অ্যালেন কি এই বাজারেও খুলছে নাকি? বিপরীত হয়ে বললাম এ আপনার প্রসাদের জন্যই আনা, অ্যালেন খুলছে না, কিন্তু ও তার কারিগর আমার কিঞ্চিত চেনা, এই তাকে ধরে আর কি গোটা কত। একটা বিষাদ মধুর হাসি যেন খেলে গেল সেই উন্নত নাশার নিচে। এখন আর ওসব পেটে হয় না, তুমি খাও, তোমার পেট লাগবে নাকি? সে কি আপনার নাম করে আনলাম আর আপনি একটাও ছোবেন না? বয়স বাড়ছে। তা বলো তোমার কি এমন দরকার পড়লো যে এই সময় খাটাখাটনি করে প্রায় 1200 কিলোমিটার উঠিয়ে এখানে এলে? আবার আমি কোথা থেকে আসছি এখনো কাউকে বলিনি। অবশ্যটা প্রত্যাশিতই ছিল, হাজার হোক যাচ্ছি, তাও শিহরণ জাগে বলছি। আপনি তো আমার আসার কারণ খুব ভালো করেই জানেন। এই সময় আপনি ছাড়া আর কে বা ভরসা আছে বলুন? কেন আমি কি করব? আপনি কি করবেন মানে? আপনি তো করবেন। ঝড় বলুন, পঙ্গপাল বলুন, রোগ বলুন, ভাইরাস বলুন, এসব নিয়ে তো আমার জন্মের আগে থেকে আপনি ছেলে খেলা করে এসেছেন স্যার। আপনি ছাড়া আর কে জানবে বলুন এসবের রহস্য? না, আমি কিছুই জানি না স্যার, প্লিজ। পৃথিবীর সব কটা দেশের সরকার, তার উপর সিআইএ, MI6, মোসাদ, ডিজিএসি, র সবাই আপনার মুখের দিকে তাকিয়েছেন। প্লিজ এবার তো সময় এসে গেছে আপনার আবার বেরোনো। যেন একটু খোঁজ করুন। আমার বাড়িয়ে ধরা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিতে গিয়েও দিলেন না। হাত গুটিয়ে সেই বিখ্যাত বজ্র বিনিন্দিত কণ্ঠ জেগে উঠল, না আমার এখানে কিছুই করার নেই, যা হচ্ছে হোক। আমি যখন ঠিক করেছি বেরোবো না, কারো সাধ্য নেই। তোমার বাঁ পকেটের ওয়াইফার পিটিকে বা কোমরের হোস্টারের ব্লক কিছু দিয়েই আমার কিছু করতে পারবে না। এই ভাষাই পেয়েছি। বারবার করে আমি MIQ-কে বলেছিলাম এসব ওনার সামনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, এসব নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এগুলো নিয়ে যাওয়া মানে সোজা গিলোটিনে মাথা দেওয়া। এটা স্পেক্টারের গুহায় একটা আলপিন নিয়ে ঢুকে পড়া সোজা। এসবে তো ওনার কিছু হবে না, আমার না এবার প্রাণটা বেরিয়ে যায়। তাহলে আর তোমার শুধু বসে থেকে লাভ কি? হেলিকপ্টারটা চালু আছে,
ফালতু তেল পুড়িয়ে নষ্ট করছো কেন, বেরিয়ে পড়ো নাকি। স্যার, আপর আত্মনাদ বেরোলো আমার গলা থেকে। পৃথিবীর শেষ মুহূর্তের ভরসা এখন আপনি, প্লিজ স্যার। লজ্জা করছে না কথাগুলো বলতে? গলা থেকে যেন গর্জন বেরিয়ে এলো। পৃথিবীর এই শেষ কথার জন্য দায়ী কে জানো? না স্যার, তবে আপনার অজানা নেই তা আমি জানি। অন্তত যদি নাম আর লোকেশনটাও বলে দেন। টেক্সাসের লুই মার্ডেন, নাকি ক্যালিফোর্নিয়ার কিগা, নাকি আফ্রিকার জঙ্গলের সেই 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 জ্যাকব রকস্টাইন নিয়ে শয়তানি পরিকল্পনার মূলে? কেউ না, কেউ না, কেউ না। তবে গিয়ে আন্দোলিত হলো উটের মতো এই গ্রীবা। এই তুমি, আমি, আমরা, বুঝলে আমরা। বিশ্বের ইচ্ছা মৃত্যু বুঝবো? আমরা প্রতিটা রকস্টাইন, প্রতিটা ওটিস ক্রুগারের জ্বলন্ত প্রতিনিধি হয়ে বসে আছি। এই সভ্যতা এখন বিশ্বের মতো ইচ্ছা মৃত্যু চাইছে। দম থাকলে আটকে দেখাও। কথা কথা শেষ করে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। নেড়া সিঁড়িতে তালতলার চটির ফটাস ফটাস শব্দ শুনতে পেলাম। আসেন। দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল বনমালী। ঝুট মুটটা ক্লিক গেল আপনার। বড়াবাবু এখন আর কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। বাকি সব বাবুরা তো ওই জন্য চালিয়ে গেল। খালি তিনতলায় ওই ঘরে বড়াবাবু একা রয়ে গেলেন। চালিয়ে এই বলে আমাকে দরজার বাইরে এসকর্ট করে পুরনো পৃথিবীতে ফেরার দরজা বন্ধ করে দিল ৭২ বনমালী ভাস্কর্যে। Beautiful, Soumya ji. It Thank was you very amazing. It was amazing. Very good. Thank you very much. Lovely storytelling. Lovely storytelling. Thank you. Beautiful, beautiful. Many will not relate to this because this is a character that has inspired our entire childhood, maybe even adulthood. Bhanada by Premendra Mitra. He was such a fascinating character that we all wanted to aspire. Many of our generation wanted to aspire, especially from Bengali material. So in this pandemic situation, only two solutions can come to us, either from Professor Shonku or from Bhanada. So I chose Bhanada. Na, khub bhalo hoyeche. So all of you na, I'm loving the content. I've only seen 2 so far, but my suggestion is, you're working so hard to write the prose pieces, perform them, but get them published. It's something that everyone should read. And অনেকগুলো অনলাইন জার্নাল থাকে, বাংলাতে তো অনেকগুলো ছোট ম্যাগাজিন আছে, তো তুমি পাঠাও, জিনিসটা ভালো ছিল। ওকে, অল দ্য বেস্ট, খুব সুন্দর। Shomojit, that was some amazing poetry, and we would like to ask the judge to take note that this contender has increased the time limit by 2 minutes 30 seconds. Has exceeded the time limits by 2 minutes 30 seconds. Moving on, our next contender for the day is Rishabh Chatterjee. Do we have you with us here? Yeah, am I visible? Yes, you're perfectly audible and visible. The stage is yours for 3 + 1 minutes. Yeah, thank you. So shall I start? Okay. Absolutely. Yeah. So my piece is called An Ode to Old Monk. যদিও টাইটেলটা ইংলিশে, তবু আমি বলবো বাংলায়। An Ode to Old Monk. একটা হালকা ঝাঁঝালো তেতো স্বাদ আপনার গলার ডান দিক বাঁ দিক হয়ে খুব দ্রুত ছড়িয়ে গেল। ব্যাস, আর চিন্তা নেই। এবার আজ রাতটুকুর জন্য আপনি একা, নিজেদের। আপনার খিটখিটে বস, আপনার পেছনে লাগা কলিগ, সম্পত্তির ভাগ চাওয়া, দুর্বিসহ দুঃসম্পর্কের কেউ, মেট্রোতে ঝামেলা করা লোকটা, অথরিটির লাল চোখ, দেশের প্রধানমন্ত্রী সব আছে, আপনাকে ঘিরেই আছে। কাল সকালেই আবার ড্রাকুলার দাঁত আর সাপদের নখ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু কাল সকালে, আজ রাতটা সকল বাস্তবতা থেকে টান মেরে ছিঁড়ে আলাদা করা সম্ভব হয়েছে। ওই ঝাঁঝালো তেতো স্বাদে বেহুলার বাসর ঘরের থেকেও গভীর নিরাপত্তা। আচ্ছা, মধ্যবিত্তের এহেন রোম্যান্সের শুরুটা কিভাবে হয়েছিল জানো আপনার জীবনে? ধরা যাক আপনি গ্রামের ছেলে, জীবনে কোনোদিন শহর দেখেননি, শহর বাঁচা তো দূর। আপনি চিরকাল জেনে এসেছেন যে 31 ডিসেম্বর আর 1 জানুয়ারি রাতে কলকাতা শহরটা রোজকার মতো থাকে না। টিভিতেও বরাবর তাই দেখেছেন। এই দুটো রাতে কলকাতার লোকেদের কিছু একটা হয়ে যায়,
অন্তত আজ যাই হোক, আপনার গ্রাম বা ছোট শহরটির মতো নিতান্ত সাধারণ রাত তাদের নয়। মাত্র 6 মাস হলো পিপ, ডেভিড বা অপুর সাথে ট্রেন ধরে আপনিও শহরে এসেছেন। আপনার বড় কৌতূহল যে এই দুটো রাতে শহরের লোকগুলো ছাতার মাথা করেটা কি। অতঃপর এক ছোটবেলার বন্ধু আপনারই মতো আরেক গ্রামের ছেলেকে নিয়ে, অবশ্যই বাড়িতে লুকিয়ে, আপনি চললেন পার্ক স্ট্রিট। অতি বিস্মিত চোখে আপনি আবিষ্কার করলেন লোকগুলো কিছুই করে না, শুধু রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা হাঁটে আর তারপর ক্লান্ত হয়ে মদ খায়। আপনি বা আলাদা কি আর করবেন? সেই প্রথমবার মধ্যবিত্তের ভিক্টোরীয় জীবনে মধ্যযুগীয় রোম্যান্সের প্রবেশ। সুনীল গাঙ্গুলির সেই ওষধি স্বপ্নের নীল দুঃসময়ে সেই আপনার প্রথম আলাপ। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল, মাটির ভেতর দিয়ে অনেক চাষির মৃতদেহ, আর জেএনইউ দিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীর রক্ত বয়ে গিয়েছে। ধরুন, এই পুঁজি পাগল নাগরিক সমাজে আপনি ও আপনার প্রেমিকা বা প্রেমিক দুজন সেকেলে মানুষ। 3 মাস হলো ইউনিভার্সিটির পাঠ চুকিয়ে দুজনেই চাকরি নিয়েছেন। কর্পোরেটের রক্তচোষা 9 ঘন্টার শিডিউলে দম বন্ধ হয়ে আসে এমনই যে ঝিলপাড়ের দুজনার বিকেলগুলোকে মনে হয় 2 শতাব্দীর ইতিহাস। তবু নাগরিক রাক্ষসে ঘেরা এইসব জীবনেও দুটো ক্লান্ত শরীর লেকের ধারে চেনা স্বর শুনতে আসে। বহু দশকের কাদামাখা লেকটার ধারে যখন আপনারা নিজেদের একটা জায়গা করে নেন, তখন মনে হয় এই রোজগারের দাবা খেলায় আপনাদের দুজনের একটা একান্ত নিজস্ব স্বাধীন চৌকো ঘর আছে। তখন আপনি চান লেকের ওই পারের দূরের ছায়ামাখা আলোগুলো আর আপনাদের ঘিরে থাকা অন্ধকারের বৃত্তটা বাদে বাকি গোটা পৃথিবীটা এক লহমায় অদৃশ্য হয়ে যাক। আপনার সারা দিনের ধুলোমাখা ব্যাগ আপনার পাশে ঠিক তক্ষুনি নামিয়ে দেয় একটা গাঢ় বাদামি টলটলে তরলে ভেজা বোতল, আর সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ওয়ার্ল্ড ম্যাপের মতো পুরো দুনিয়াটা দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকানো কাগজের মতো আপনাদের ছেড়ে থাবা গুটিয়ে নেয়। এরকমই যখন ছোট ছিলাম, তখন গল্পের বই কেনার পয়সা থাকতো না। লাইব্রেরি একমাত্র ভরসা ছিল। শুধু একটা নতুন বইয়ের জন্য সারা বছর বসে থাকতাম, সেটা পূজাবার্ষিকী আনন্দ মেলা। আজ যখন বইমেলা থেকে 4,000 টাকার নতুন বই কিনে আনি, সহসা নজর পড়ে বইয়ের তাকে সব থেকে ধুলোমাখা কোণে পড়ে থাকা পুরনো আনন্দ মেলাগুলোয়। সব নতুন বই একপাশে সরিয়ে আমি ওই পুরনো আনন্দ মেলাগুলো হাতে তুলে নিই। আপনার জীবনে ওল্ড মঙ্ক হচ্ছে সেই পুরনো ধুলোস্লাত আনন্দ মেলার মতো। একদিন বয়স বাড়বে, আপনি নিজের কাছে ছোট হতে থাকবেন আর আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স বড়। স্প্যানিশ হুইস্কি, ফ্রেঞ্চ ওয়াইন, আরো কত কিছুতে মজে গিয়ে আপনি ভুলেই যাবেন তার কথা। তারপর একদিন হঠাৎ তাকের এক কোনায় অবহেলায় পড়ে থাকা বোতলটির দিকে আপনার নজর যাবে। আপনার ব্যর্থ প্রেম, সফল যৌনতা আর 30 বছর আগের শহরকে ছিপিবন্দি করে দাঁড়িয়ে আছে ওল্ড মঙ্ক, সেই পুরাতন বৃত্তের ন্যায় ওল্ড মঙ্ক। কতদিন তোমায় কাছে পাই না। সেই লকডাউন শুরু হবার আগের দিন রাতে শেষবার তোমায় পেয়েছিলাম। এই প্যান্ডেমিক কবে কাটবে সুপর্ণা? আমি ওল্ড মঙ্ক কিনে কিছু চেনা হাসি গায়ে মেখে, চেনা কাঁধে মাথা রেখে বাড়ি ফিরবো। বহুদিন পর বাড়ি ফিরবো। থ্যাংক ইউ। Rishwar, it was excellent. You just sounded like a radio jockey, and you summed up Calcutta, the feel of Calcutta in just this place. I mean, it was amazing listening to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. It's like just so warm kind of feeling that you were constantly bringing up. কোনো কাহিনী মানে রেডিওতে আমরা শুনি না গল্পগুলো, তোরও আমার মনে হলো খুব সুন্দর। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. As already ma'am has said, it was an amazing piece of performance that it has the feel of Kolkata in each word of it. But ma'am, I would like you to take note that he has exceeded the time limit by 1 minute 20 seconds. And moving on, our next contender for the day is Charulata. Do we have you here with us? Yes. Yes, you have the stage now.
Can you see? Yes, we can hear Okay. you. So, yeah, today I'm going to present you all an inspirational story, but it is actually a biography of a famous author. So, okay. J.K. Rowling. Who doesn't know her name and her wizardry book? She's a billionaire and she lives in a palace in Scotland. But her life wasn't the same before. The tragic moment in Rowling's life was the day her mother died. She was 25 at the time. The death of her mother shattered her completely. This tragedy happened 6 months after she started writing Harry Potter, and she was sorry that her mother never knew she was writing it. After this incident, she went to Portugal. She got married and also had a daughter, Jessica. Things even became worse. She got divorced and moved to Edinburgh with her daughter and the first 3 chapters of Harry Potter. She was forced to rely on state benefits and spend much of her time writing Harry Potter in cafes with her daughter. She was deeply depressed as she was jobless, a single parent, and nobody to help her. Then how did her life change? Because she was so poor, she couldn't afford a computer or even the cost of photocopying a 90,000 word novel. So she manually typed each version to send to the publishers. After sending her novel to 12 different publishers and getting rejected by every single one, Rowling began losing her confidence in her book. Finally, the publishing house in London, Bloomsbury, gave it a second chance as the CEO's daughter fell in love with it. Her books, since then, sold more than 450 million copies, won innumerable awards, and completely transformed Rowling's life. In 2011, Forbes estimated Rowling to be worth about $1 billion. She remains on the list of the world's most powerful celebrities and top earning authors. J.K. Rowling went from being a jobless single parent to one of the best-selling authors of all time. But it did not happen overnight. She faced rejection and constantly strived for success. She worked hard on her craft before anybody noticed her. If you have a dream or a passion and keep getting rejected or running into failure, don't let that stop you. If you are going through a tough time in your life but working on something you really believe in, don't give up. Who knows, you might end up breaking records. So, what's your story? Come on, every successful person has their own failure to overcome. Thank you. Um, that was a very sweet, inspirational, and short biography, and with the one of the best examples out there. So, ma'am, what do you have to say on this? Rowling is, anyways, my favorite author. She was the only author, I believe, that really shook the world, where children to adults would line up in each bookstore, in each city, in every country as soon as it got released. So yes, she is a huge influence. I think I've read her. It's always nice to listen about her, and I think no words can really be enough for her, for her appreciation, the kind of world she created for everybody. She gave them magic, and I think that's what we need in our pandemic world, especially some magic to It was nice, Charlotta. Yes, that was an amazing one. And moving on, our next contender for the day is Aritra Basu. Do you have you here? Yes, I'm here. You have the stage. Am I visible and audible? Yes, you are. Okay. I'm using a different device, so just let me know. আজকে আমি যে পিসটা পড়বো সেটার নাম হচ্ছে শহর ছাড়ার দীর্ঘশ্বাস। এক সেকেন্ড, জাস্ট হোল্ড অন। শহর ছাড়ার দীর্ঘশ্বাস। অনেকবার ইচ্ছা করেছে
পিছনে না তাকিয়ে শহরটাকে ফেলে চলে যেতে। জানো, খুচরো বৃষ্টির শব্দ বা ছবি মুঠোফোনে বন্দি করা যায় না। আমি বহুবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে তবেই বলছি। ঠিক তেমনি ঘর ছাড়ার চিন্তাটা মনে দানা বাঁধতে না বাঁধতেই নাগ পাশে বেঁধে ফেলার উপক্রম করে কল্লোলিনী তিলোত্তমা। ছাড়িয়েও ছাড়ে না। পিছু ডাকের কুসংস্কারকে অবহেলা করে বারবার ডেকে ওঠে। অকারণে অসহায় লাগে। অবোধ শিশুর ন্যায় দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, না, না, না। ট্রেনটা সময়ের আগেই প্ল্যাটফর্মে চলে আসে। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি প্রিন্সেপ ঘাটের আকাশ তখন ঘন ধোঁয়ার রং। বৃষ্টি যা ছিটেফোঁটা পড়ছে, ছাতা খোলাটা কার্যকারীর থেকে আড়ম্বরপূর্ণ বেশি মনে হচ্ছে। আচ্ছা, মুশকিল। গায়ে হাওয়া লাগানোর মতো গায়ে বৃষ্টি লাগানোর একটা ব্যাপার থাকলে বেশ হতো না? লেবু চায়ের সাথে দুয়ানা রাজনীতিতে চুমুক দিতে দিতে আমি দেখি 10 গজ দূরের গঙ্গা সারা বছরের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। দূরের ওই সবুজ ঝোপটা আরো সবুজ লাগছে। এদিকে সিগন্যালটা টকটকে লাল। রক্তের মতো গতি ও দিশা নিয়ে শব্দগুলো বেরোতে চাইছে, কিন্তু ঘামের মতো ছড়িয়ে ফেলছে ক্রমশই। অবহেলায় পদস্খলন হওয়ার কয়েক মুহূর্ত আগে এসে পড়ে একটা মিনি বাস। গন্তব্যস্থলটা হঠাৎই ধরাছোঁয়ার মধ্যে চলে আসে। এই জীবনটাই তো চেয়েছিলাম, তাহলে ছেড়ে পালাবার জন্য মন এত আকুল কেন? হালকা বৃষ্টি হলে মন্দ লাগে না আমার। পায়ের নিচটা ভিজে যায় বেশ, যৌবন অনুভব করা যায়, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও। শরৎকালের আহ্বান জানান দেয় এক টুকরো প্রায় অনুপস্থিত সাদা তুলো পেঁজা মেঘ। ক্লাস শুরু হওয়ার সময় হয়ে যায়। আবার সব জানতা সাজার পালা। বৃষ্টি থামতেই 3টে ছেলে গাছের শিকড়কে দোলনা বানিয়ে খেলতে আরম্ভ করে। ধন্যবাদ। আর তো দারুণ তো বলেছো, মানে ওর শর্ট ছেড়ে না যাওয়ার মানে ব্যাপারটা খুব সুন্দর লাগলো আমার। বাট ভেরি 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 ডান। খুব সুন্দর। This was very very moving, very moving, I must say. Very moving. Thank you. Keep it Thank up. you so much. Indeed, ma'am. Indeed. Really. Akanksha, Yes, we have next. that was indeed an amazing performance. And next we have our very own Shalini. Shalini, you have the stage now. Yes, good evening, everyone. Good evening, Sufyadi. My piece is titled When I Listen to My Friends' Anxiety Attacks. This is kind of coming to terms with the hypocrisy that I have always seen in myself, but never been proud enough to admit. So just me coming out to the world the way I am. Being with someone with mental illness is as common in 21st century as it is awkward. The moment you let your guards down, questions, glares, comments start pouring in like I'm an alien from Mars. Facebook feeds still claim to be the safe space. I wish. I get comments like, "You're overthinking, girl." I mean, do you really think if I could help, I wouldn't? Then why don't you tell yourself that your mind is playing with you? Like my mind wouldn't see that as a guerrilla attack from behind the bushes, right? Why didn't you tell me before? The same reason I did not want to say even now. Because what exactly do you feel when you're in those phases? And why are you upset? You have everything. And you can tell me if you want, are just some exhausting blabbering to my ears I wish I could just shut the door to. Spewing bitchiness has become quite the banal existence for me until I myself am called to the altar for performing the same task that I was judging others for. Thanks to my borderline personality disorder, I have no one personality that people can spot me by.
One moment, I'm the vulnerable, crying till I can barely breathe, suffering from the pangs of non-existing heartache. The next moment, I am the arrogant, judgmental, disgusted by others' sufferings because they're too much for my own sorry self. In short, a hot piece of brewing hatred. It's like my brain tries to unleash some gallons of bitterness from my mouth, which I have a very hard time stopping myself spitting out. So when my friend calls me up at 11:30 p.m., 1 hour of my boyfriend not having time for me, half an hour of my Facebook post not getting enough likes, and 5 minutes after I've contemplated my 675th suicide attempt, I turn my back, or worse, an ice cold front, despite knowing that this is exactly what I shamed others for. Her croaked voice, exasperation, breathlessness, coming out of a stifling anxiety become just a buzz as I keep thinking about how I can supersede her anxiety with my petty issues. I cannot concentrate on her words and guiltily ignore her cry for help. I try to shut her up with a not so stifled yawn, and when these tricks fail, I feel obnoxious and almost sick to my stomach. My hypocrisy looks me in the eye and laughs a laugh so loud I'm almost shaken to the core. It's not like I don't realize what I'm doing, and it definitely is not narcissism. Yeah, I agree that it definitely stems from a sort of masochism where I have to prove, at least to myself, that my pain is more intense and more threatening than others. For that, I indulge in belittling, talking behind their back, making their confession the buzzing hot goss, and making their issues seem like megalomania. I have realized that in the world of social media and hashtag mental health matters, depression is an Instagram contest we all are taking part without even realizing. We are all hankering for more likes, more reacts when we come out with depression because to our insecure selves, that counts for support. We need more retweets to make ourselves feel worthwhile. And it's a competition where there is no victory, only desperation and desolation. Thank you. Shalini, that is like you touched upon something that is like bothering all of us. So it's all right. I feel, it was very well done. And uh, if you say we're looking for support, which is very true. When you are depressed, you do look for support. But everything, then what becomes a problem that everyone becomes your therapist with a to-do list on your face that do this, do that. But it doesn't work like that. Sadness, I think, from person to person depends, and you don't have any one reason for it to get triggered. And it's all right. I feel you cannot be your happy self 24/7. It doesn't work like that. Especially when you're an artistic person. You have your highs and you have your lows. That's how I feel like we are like the sea waves. We are the emotions are always rising and ebbing. So it's how the ocean is, and I mean, accept how you are. That's all. And if you have really good friends, I wish you have. Like it's very difficult. I wish we all have some good friends who can all really listen to us when we break down most of the time. It's difficult to get them without being judged all the time. But it's okay. I think I love the piece. Great work. That is a powerful performance, Shalini Ji. Moving on, our next contender for the day and the last one is Shubholina. So, do we have you here? Yes. Am I audible and visible? Yes, you are. You have the stage now for 3+1 minutes. Okay. So, a very good evening, everyone. Myself, Shubholina Majumdar, and the piece that I'm going to share today is a short note to the lost child in me. So, it starts like this. Come back home, lost child. You are not worth losing yourself. You are not worth wandering and wondering why you have not been enough. You are not worth considering yourself weak. You are not worth placing yourself in a position where you stand. You are not worth questioning your fire, Did you forget about the promises that you once made to the child in you? You have promised the world to her. You have promised to shine bright. You have promised to touch the sky. You have promised to fly high. Have you forget all this? How can you settle for less? How can you give up on your dreams?
Are you afraid of working hard? Or are you afraid of all the failure that might arise? And if you really are, then you must have known the pros and cons of dreaming before actually dreaming it. You should have known that failure is the ultimate truth and learning is the never-ending lesson. Dreams don't come with a guarantee card of success. You need to work miles with it and promise and have a promise of not leaving it. By not leaving it, I mean by believing it. Believing that you can do it too, even if it seems impossible to you. Tell me, did you measure the length and breadth before dreaming the dream? Then why are you afraid of working for it? If you have the audacity to dream, trust me, you have the fire to achieve it too. Don't disappoint the child in you. It has been eagerly waiting to see you fulfill all its ambitions, to see you run towards the end line of success. This is just a bad phase and not a bad life. So, just get up for your own self and bring the child in you to its desired home and make it proud. Thank you. All right. Lovely, lovely. It's all about how we look at dreams. So I'm really, really glad to have heard your, take on that. And in the first participant, I wouldn't say much because I think that it was starting, and I'm really impressed by the way each one of you, did such a good job today. Samyas, I really loved the way you talked about your writing at large. Writing is a process. Frankly speaking, we are tormented beings. I can't say we are at peace ever when we decide to become writers or poets, or artists for that sake, or any performance art. We have so much that gets inside us. We have to say so much. I think our mind never shuts up, never shuts down. So it's one way when we are experimenting, when we are writing, when we are voicing our opinions, when we see so much, when we are anger all the time, and we want to take it out. So it's one. I think we are blessed with one tool, one medium to do that. And then again, we are blessed when so many of us are able to share it with each other, and really understand what's going on, and then how we feel. And we are all vulnerable, and it's one process of accepting our vulnerability, our weakness, and then gathering our strength and going by. That is how life is. You cannot and we are like, we need each other to lean on and continue. So we cannot say we are all strong and we don't need people. It doesn't work like that. We need friends, family, all kinds of emotions, and then with that we continue. So I really loved all the prose pieces. Excellent work, everyone. Excellent. So congrats to the Rotaract Club, and I really enjoyed judging the show today. Excellent work, everyone. Thank you so much, Sufia Di. It was lovely having Excellent you work. with us. Thank you for giving your views after each individual piece. I think I can say that it was a value addition to the Pro Slam, and all the participants must have felt really great to have you appreciate their work like you did No, individually. I Thank you so must, much. because see, it's not an easy work to sit down and, and then prepare a piece, it really burns you up. It's not easy to write. It really burns you up. So it's a commendable work when each one of us able to do that. And then you are self-tormented all the time because you want to, become excellent. But you cannot do that. Writing is one thing that teaches you that you don't strive for excellence. You strive more for about knowing yourself and knowing the world and expressing. I think then you will be able to do what you want to do the most, without being insecure about it all the time, because there's mediocrity on the rise. But it's all right, as long as you write, I don't have an issue. Just write it. That's our world. We need to keep doing that, and that's how we read something really beautiful, and our day is made. We have hope. We can make sense of things. There's such a surreal environment going on, but I'm glad that everyone is so active. I am in this phase. I'm a super depressed phase, and I don't feel like doing anything. So today itself, I was like, I can't go online. But no, I'm glad I could do. You understand. That's how it is. So I'm very open about it. And when I'm depressed, I say I'm depressed. So it was a hard 1 month, but I'm so glad that I got to hear you all, and it was very inspiring. Yeah. So love you all. Keep it up.
Thank you. And we have a small token of appreciation from our end because it's online Oh, now. So it's an online token of I think appreciation. I need hug. I need hugs more than anything Sending else. virtual hugs. No, it doesn't work. Virtual hugs is not my thing. No, I'm a very warm person. I need physical hugs for me to sustain. So anyway, yeah, thank you. Thank you. It was great. Thank you. Sufia, if you can see, this is a small token from our end. Thank you so Mhm. much. Great. I'm happy. Thank you so much. And we'll be My lovely. announcing the winners tomorrow at our valedictory at the end All of the right. event. So please, if possible, do I'll join send in. you It will be at the end of the evening. So I'll let you know today. about the details. Today or tomorrow. Tomorrow. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much. Bye everyone. Lots of love. Bye. Please keep writing.